Расступись, народ! Алене нужен Джунли, Алена заберет все ваши камешки. Всем привет, с вами Аленка, и это снова Genshin Impact, и сейчас мы в процессе обращения за помощью к адептам. What? You really got the ghost to promise to stop haunting the inn? Wow, you really are something. I am in your debt. Wait a moment. I'll make you the smoothest, silkiest bowl of almond tofu. Haha, my hands are steadier than ever now that she's gone. You two. Wait, don't go disappearing again! What's this? It's your favorite, almond tofu, as well as this distant traveler's best dish, a satisfying salad. Quick, tell him everything before he finishes eating. Rex Lapis. How could this be? I can't imagine it. Though times have changed, I've never imagined a Liyue without him. The ruling Qixing. Just what role have they played in this? I will seek Mooncarver, Mountain Shaper, and Cloud Retainer. It is time they too made their decisions. Adepti do not turn on their responsibilities. I have my reasons to not want to be tainted by the mortal realm, but responsibilities are responsibilities. Our god is the god of contracts, after all. Wait, Paimon still has one last question. That Dusky Ming, she's... When conquering demons, on occasion, you can come across spirits who have never hurt anyone. So I asked the innkeeper and the boss if they could keep her here for a time. So really, Wangshu Inn was looking after her. Really keeping a wide range of business going, huh? Вот это гостиница, вот это я понимаю, уровень обслуживания. И еще секундочку, на предыдущей потерявшейся видеозаписи я обнаружила, что 3 зябликов активированных было достаточно, и, соответственно, мы открыли еще одно секретное место, вообще-то. Соответственно, здесь можно теперь залететь, взобраться на небольшой летающий островок. Здесь было 3 сундука просто и немножечко записей. Это место парит в облаках благодаря Плау-стриту, левитационному камню. Я хотел скрыться здесь от суеты обыденной жизни. Затем это место заняли адепты, чтобы в уединении продолжить поиск конечной истины. Сейчас Тянь-Шаньфу запечатан, и убежище снова в моем распоряжении. Я очень этому рад, но мне больше не хочется уединения. Я хочу исследовать окружающий мир. Начну, пожалуй, с долины Гулли. Теперь пошли на поиски второго адепта. Некий творец гор обитает где-то здесь. Ты, мужик, какое к этому отношение вообще имеешь, а? Have mercy, O mighty Adeptus. I beg you, show mercy upon me and my brother. Spare our lives. Who are you? What's going on? We asked you first. You enjoy safe passage in Joyun Karst. It can only mean one thing. You must be Adepti messengers, А чё? sent here to rescue me and my brother. What is he talking about? Oh, have mercy, mighty messengers of the illuminated Adepti. I beg you to save us. My brother and I, we only came here because our family is poor, and we heard tell of treasures hidden in the amber of Mount Hulao. It was stupid of us. But all we wanted to do was find enough treasure to sell and support our family. We followed the path up the mountain, but suddenly, the amber, it swallowed up my brother Li Dang. О боже. I ran away and made it this far before it dawned on me. We were trespassers in the abode of the Adepti, and this was our punishment. I had no idea how to rescue my brother, so I just started praying for the Adepti to have mercy, right here on the spot. And now, at long last, 2 messengers come to my aid. What? We're not Adepti messengers. We just want to find the Adepti like everyone else. No, you must be messengers. You have to be. I have no idea which amber trapped him. Please, you have to rescue him. I beg you, show me some Adepti mercy. Прицепился как банный лист. Thank you. Oh, mighty messengers of the illuminated Adepti. I promise that we will never be so foolish again. Paimon was gonna ask him about where to find the Adeptus, but he seems pretty one-track mind about rescuing his brother right now. So, he said that Li Dang got trapped in amber somewhere on Mount Hulao, and that they were following the path the whole way up. So let's follow the path
from here, and make sure to be on the lookout for Amber on the way. Итак, мы играем в эту игру уже довольно долго. Пришло время безумных теорий от Аленки. Это даже не теории, это просто мысли. И вот мысль такая. А вот раз мы с братом путешествовали уже по бесконечному количеству миров, судя по предыстории, мы такие странные немножко. Может, у нас это норма? Ну, типа, в какой-то новый мир попадаем, один из нас встает на сторону каких-нибудь угнетенных странных магов бездны, а второй помогает тем, кто против этих магов бездны сражается. И мы делаем ставки, кто из нас победит. Может, это норма у нас? Мы типа как бы прикалываемся так. Ну, почему бы и нет? Было бы забавно. Окей, здесь придется камнем падать. Давай. О, почти есть. Опаньки! Нашелся! Только эта раздражающая мелочь хочет со мной подраться, но не вылезает. What happened? You rescued me. Oh, thank you. Oh, and have you seen my brother? His name is Li Ding. We were climbing the mountain together. I just hope he didn't get trapped in Amber too. Phew. So he's safe then? Oh, thank you. I will head up to find my brother now. Here's hoping I don't run into any more Amber on the way. Thank you for rescuing my brother, oh mighty messengers of the illuminated Adepti. What? No. I mean, like everyone else, we've heard that there's an Adeptus living in Mount Hulao. The regular folks like us would never have the chance to meet them. Unlike you guys, you're Adepti messengers. So it's a whole different story. Anyway, we have trespassed in the realm of the Adeptus for long enough. We should get going. Thank you, mighty Adepti messengers. Пока-пока. Boy, it'd be super helpful if we actually were Adepti messengers. Cause it seems like this Adeptus has got a real temper problem. But it's not like we've done anything wrong, so... Who dares trespass on my mountain? Птичка? Такие мусики удивленные. Foolish mortal, come forth and receive your punishment. Можно не драться. You intrude upon the sanctity of Mount Hulao. You destroy the amber of my mountain. And you free a thief whose freedom is not yours to give. Oops. The thief's ignorance was an affront to the Adepti. But your actions are an abomination of the highest order. Wait, we can explain! Mooncarver trusted a mere mortal as his messenger? Is this a sigil of permission? One is surprised to find such things still exist in the mortal realm. In the beginning, Rex Lapis cast them for the mortals with his own hand. One shall listen to the matter which brings you here. You would be wise to speak the truth. For Liyue is not so far from here that one would be easily deceived. Объясняем, что произошло в гавани Лиюэ. Rex Lapis assassinated at the rite of dissension? What mortal in Liyue, nay in all the world, would conspire to commit such foul treason? Or perhaps the more pertinent question is, what power in this world could aspire to achieve it? Вот-вот. Rex Lapis charged the Adepti with the protection of Liyue, and we have always honored this duty. As the people have prospered, so have we gradually withdrawn into the mountains. Indeed, this was a gesture of goodwill towards humanity. But now, alas, Rex Lapis, gone. Traveler, of the matter you have relayed, one has become aware. One now knows why Mooncarver has sent for us. Once one has dealt with certain matters here that require my attention, one shall convene with the other Adepti. А чё это у тебя за инвентарь такой? Paimon can. Adepti always have magical powers in storybooks. Seems it's true in real life too. You know, like how grass is actually Adepti hair, and rivers are actually Adepti saliva. There must be something similar going on with the amber. Янтарь — это кристаллизированные адепты. Мерзость. Your nonsense knows no bounds. This amber is produced by a flower that one has planted here, called the karst crawler. The majority of the plant is hidden underground. When stepped on, it produces amber to trap the invader. After taking up residence here, one planted many karst crawlers to ensure that the tranquility of the mountain would remain undisturbed. Over the years, they have helped to prevent many disturbances.
But in the process, they have also trapped many curious things. Oh, so the amber is alive? Correct. Thus, one may not leave this place in its current state, for fear of the risk to innocent lives in one's absence. One will depart as soon as one has attended to this matter. One trusts that the manner of your departure will be swifter in nature. Окей, с этим вроде бы поговорили. Вроде бы нормально. Мы еще живые. Ну так-то, знаете, там тоже говорилось, что нужен аж 59 уровень, и мы легко справились. Давайте-ка зайдем сюда. Вдруг я 40 кристаллов смогу получить. Нету гео. Ну и что теперь? Ничего страшного. Тоже мне нет гео. Вау! Ну вот это, конечно, тут среди облаков прикольно. Вот тут платформа нормальная. Ну, почти. Местами. Ладно, Нингуан, активируй. Это типа головоломка. Ладно. Как ее решать? Если, допустим, это вот это, тогда деактивируется это. А так... а если так? Ну, наконец-то. О, спасибо. Ух ты, какие мосты красивые. Вау, к дереву. Через огромные ворота. А тут что, драться будем? Там летающий островочек какой-то. Ну, сражение, конечно, эпичное, но кажется, у нас хватает времени, у нас получается. Давай, Рейзер, чуть-чуть осталось. Фигач. О, есть, молодец. Красавчики вы у меня. Смотрите, как справились ловко. Круть. Такие красивые подземелья здесь. Прям среди облаков, наоборот, а не в подземельях. А что надо сделать здесь, чтобы попасть в подземелье? Пусть каждый, кто ищет сокровища, падет ниц перед вратами. Просто зажечь все? Нет, конечно же, нужно только определенные активировать. Вопрос в том, какие конкретно. И тут какая-то должна быть тоже логика. Все потухло. 4 тоже нужно активировать. На 4 стороны. Внизу подсказка? Не особо. 1, 2, 3. Так, если предположить, что это связано с колоннами, значит, либо там, где колонны отсутствуют, либо там, где колонны присутствуют, как вариант. О, значит, там, где колонны присутствуют. Все, разобрались. Ю! Здравствуйте, небеса, мне, пожалуйста, Джунли нужно. Не спрашивайте, почему. Просто он так классно выглядит, мне очень надо. Мне еще ни один из героев этой игры настолько не нравился, чтобы я хотела его выбить. Привет, Рейзер. Спасибо за оружие. Большое спасибо, ну, как бы... Это немножко не Джунли. Ну, ладно. Где там Сузет? Пустите меня к нему. Смотрящий на этот памятник, найди сначала памятник в горах, затем вернись к тому, что возведен здесь. Изучи все памятники в нужном порядке, тогда поймешь мое замешательство. Третий адепт, хранитель облаков, где-то здесь. Hey, who put this table here? They've even set it ready for dinner. There's a wine jug and everything. Ooh, they even have the guests' names carved into the seats. Here sits Retainer. Here sits Guizhong. Maybe Rex is short for Rex Lapis. As for Retainer, that's it! When Mooncarver was going through the names of his Adepti buddies, he said there was one called Cloud Retainer. So this must be where Cloud Retainer and the other Adepti have their dinner parties. How about we cook up some extra special dishes for the Adepti? We're sure to get Cloud Retainer's attention that way. But what do Adepti even eat anyway? Paimon has no idea. People must make offerings here all the time. Do you think maybe it's at all possible that the Adepti might like to try some sticky honey roast? Чё-то я не пойму, то ли звук тут заспешил, то ли субтитры начали отставать. Ну, так или иначе, мысль и так понятна. It's very clean here. Whoever cooked here last obviously likes to keep things neat and tidy. Paimon bets they were making an offering to the Adepti. Looks like we got us some matsutake and some raw meat. And what do you know? The recipe is right here. Боже мой, там 2 жемчужинки летают, какого фига? А, они сундуки хранят. Хе-хе, сундуки мы хотим, давай. Someone has definitely cooked here before. Do you think they were making an offering? Looks like they didn't use all the ingredients. Let's see here. We got some snapdragon, some lotus heads, some tofu. Whatever they were cooking, it sounds complicated.
Hey, look over there. They left some notes too. Yup, it's a doozy. Paimon's not surprised they had to write it all down. It's a lot to remember. Whoa, the ground is covered in flour. What a messy chef. Seems there's meat in this pot. Do you think whoever cooked this made it as an offering to the Adepti? Paimon can't quite imagine an offering made of flour and meat. Huh? Our messy chef dropped a piece of paper on the floor. Ew, and there's a huge footprint on it too. But footprint aside, maybe it has something to do with this mystery dish. Ну шо ж, адепт, шеф-повар Алина постаралась, так что выходи. Хотел сказать на честный бой, но нет. Выходи отведать. Намек ясен. Мы к вам по делу важному. Ух ты! Ну красота какая везде здесь. Вау, огоньки какие-то. Да уж, огненные тут понадобятся. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the Adeptus whom you seek. Хранитель облаков, походу, девчонка. Немножечко. Хотя, может, она тоже какой-нибудь зверюшка. Вау! Там какое-то дерево огромное. И засохшее дерево. Look, that platform is moving. So that's what this button is for. Угу. Конечно же, хеличурлы. Так, все эти волшебные островочки с их лесенками вращаются. Мне надо выяснить, как мне их правильно повернуть, чтобы добраться до нужного места, я так понимаю. There's no way for you to get up there. Where's a wind current when you need one? Тут целая куча сундуков и деактивированных рычагов. Угу. Опять головоломка. А, повторить последовательность. Сейчас сделаем. Ну, погнали. Раз, два, по краям и по центру. Два серединных, потом крайний, потом опять крайний. Легко. И центральный. Что-то там изменилось, видимо. А еще можно? Не? Не? Все, ладно. А, там воздушный поток появился. Только не говорите, что это опять такое же. Ага, это опять такое же. Ой, Эмбер, сейчас будем решать. А, там, скорее всего, ворота откроются, если я здесь все активирую. Ну, давай. Надо сначала понять, кто на кого реагирует, кто кого зажигает. И потом мы только будем пытаться решить эту головоломку. Этот активирует эти два. Хоть садись и записывай, кто кого активирует. О, все получилось уже. Еще одна птица. One is most impressed. The path that leads through this abode defies those of ordinary abilities. The one before you is the Adeptus Cloud Retainer. Now speak of the matter which brings you here. Ты сама это все сделала? You surmise correctly. In fact, even Gui Zhang and Rex Lapis themselves found one's technological accomplishments to be worthy of commendation. Я что-то не пойму. А что это у нас Гуйджун, а властелин камня мы по имени не называем? This place is huge, and there are so many mechanisms. Do you really have this whole place to yourself? What's it even for? Did you build it as your private mechanism workshop or something? It's just like the stories say. The Adepti leave the human world, find somewhere to go be a hermit, and then they research and invent all these amazing things. One is simply not partial to the tedium of social interaction, and wished to find some peace and quiet. Find it one did, shortly after which you arrived bearing your sigil of permission. But enough. State the matter which brings you here at once. You have disturbed the tranquility of this place for long enough. Объясняем, что произошло. Rex Lapis. Assassinated? How can this be? Such a heinous crime! The notion is so preposterous as to be unbelievable. One shall have to verify the truth of the matter independently. Perhaps one shall quash Liyue first, then convene with the other Adepti. Спокойнее, женщина. Wait, what? Did you just say squash Liyue Harbor? Are you seriously gonna wipe out the whole city? Only a response of sufficient magnitude can negate the possibility of further incidents. It is as you say. We have protected Liyue Harbor under the leadership of Rex Lapis for 37 centuries. But in the face of this coup, by nefarious actors, exceptional measures must be taken. Yikes! Quick, you
gotta think of something. She wants to squash Liyue flat, and it doesn't seem like she's bluffing. Exactly what Paimon was gonna say. We made all that delicious food and gave every last bit of it to you. We were hoping you might help Liyue out, not wipe Liyue out. Or at least let's, discuss it first. Can't hurt for you to get a second opinion. Contract? A cruel irony that you should appeal to the notion after the merciless murder of the god of contracts himself. Ну, вообще она права. Если убили нафиг бога, да еще и такого древнего, очень суперсильного, тут понятно, где надо панику поднимать, а не контрактами заниматься. Но все-таки, надо спокойно. The people of Liyue seem quite content to dispense with their contracts. They are quite adept at taking that which is composed of black and white and turning it gray. Тем более, что жители в этом явно не виноваты. Давайте будем объективными. Как они могли его убить? Это должен быть кто-то по типу той бабы, которая нас вначале пришила. Nevertheless, since you come here in the name of contracts, far be it from one to abandon one's own contractual obligations. Least of all when you come bearing a sigil of permission. Rex Lapis infused these sigils with adeptal power when he first cast them. That power once aided humans in battle. Most of the sigil's power has long since worn off. It is but a keepsake now. This keepsake cannot be taken as proof of your trustworthiness. One must investigate the claims that you make independently. This, no doubt, is Mooncarver's very reason for summoning us. Your audience with the Adeptus before you is now concluded. Leave at once, and... А закончить фразу? Не, ну ладно. Ей, 34-й ранг приключений. Чай, Тарталья, как там тебя? Я тут подумала, тебе понравится, сейчас расскажу прикол. Ты совсем как мой кот. Знаешь, такая наглая рыжая морда. You finally returned. How was your journey to Jueyun Karst? Вообще зашибись. I see. Huh. Mooncarver, Mountain Shaper, Cloud Retainer, Conqueror of Demons. Some of these names have never come up in the intel the Fatui gets hold of. As a returning gift, I too have information for you. Regarding the Archon's passing, the Liyue Qixing's response really has given me food for thought. They've announced that, as the true killer has not yet been found, they are not allowing anyone to pay their respects to the Exuvia. They've even gone so far as to try and cut off information. Exuvia? It's common knowledge in Liyue that Rex Lapis is also an Adeptus. The Geo-Archon is also the god of contracts, and is also known as the Exuvia, prime of the Adepti. The mighty and illuminated Adepti of today all signed contracts to protect Liyue way back then. Guess that explains why they're all so focused on Liyue's well-being. Naturally, they both have the responsibility and the aptitude for the job. If the ruling Qixing became unable to perform their duty properly, the Adepti have the right to take corrective action. The Geo-Archon's spirit has risen, so why would the Qixing hide his vessel? Подозрительно. Truly suspicious. Oh, right! He's the whole reason we came here! If the Liyue Qixing has locked up Exuvia and won't let anyone near, then our quest to find the Seven is already over. Oh? You're trying to find the Seven? And just why might that be, pray tell? Ну, Nice answer. A knight that gets duped by the Fatui would really be no knight at all now, would they? ой, Чайльд, поверь, даже если бы ты был не из Фатуи, ты был бы подозрительным. But I can help you with that too, you know? Really? Give me some time. Time to find someone. Someone who can help you break through this stalemate. Truly fascinating. The harder they try to silence the situation, the greater the chaos that erupts. If you want to be around to see it all come crashing down, best you stay alive until we next meet. Глава 1, задание выполнено. 30 камешков. Дождитесь наступления нового дня. Ой, ну какие здесь водопады. Ну как раз из-за того, что кругом скалы. А чё это мы тут с сундуком сидим и не делимся? Ну, у меня тут на пути 2 препятствия. Вы хоть сундуки охраняете? А, вроде сундук у них есть. Ну хорошо, тогда давайте поговорим. Ну, они какие-то просто непробиваемые. Но у нас как бы цици, поэтому нам пофиг. Цици лечит Рейзера, который вечно огребает. И все, мы просто непробиваемая команда.
Как видишь, я провожу астрономические наблюдения, недавно обнаружила несколько новых созвездий. Смотри, я назвала это «Свинья ищет трюфели», похоже, правда? А это «Схватка горного короля и быка». Вот голова, вот рога, видишь? Что-то мне не очень понятно. Если ты ничего не смыслишь в созвездиях, ничего страшного, без крепкого фундамента их секреты не постичь. Но если тебе и правда интересно, рекомендую понаблюдать за созвездием паровой птицы. С тех пор, как Мона взяла описание этих явлений на себя, про них можно прочесть много интересного. Хоть мне и не все ясно, но как же она интересно пишет, и я непременно поддержу ее. Шахтер. Чем могу помочь? Что делаешь? Шахту в разломе запечатали, сейчас мне нечем заняться, поэтому пришел учиться астрономии у этой молодой леди. Ух ты, взгляни, разве это не прекрасно? Ты любишь смотреть на звезды? Конечно, пускай я не образованный шахтер, я люблю смотреть на звезды. Ты только посмотри, как прекрасно, изящно, благородно. Красота! Ты же говоришь не о созвездиях. Ты не видишь? Я наслаждаюсь звездами. Ты хотела с этой барышней поговорить об астрономии? Я ее первый заметил. Возьми эту руду, убирайся прочь. Ладно, я в любом случае на точку телепортации нацелена. Я не знаю, где она. Сейчас тут какая-то задачка по ходу пьесы появилась. Окей, я уже 2 сундука здесь открыла, но я не поняла, где задача-то. Наверху? Да ладно. Вот ты где. Скучно, никто со мной не играет. У мамы и папы нет времени, чтобы со мной играть. Поэтому играю сам с собой, но это очень скучно. А еще нельзя уходить далеко от дома. Если папа вернется и не найдет меня, очень расстроится. Хочешь поиграть со мной в прятки? Это просто. Ну давай. Дай подумать, куда бы спрятаться. Точно, ты меня никогда не найдешь. Готова? Найдите. Как? Как искать-то? Привет. Неужели это было так просто? Ну, нормально. Как же так? Даже папа не мог меня найти. Это только начало. Давай еще. Окей, играем в прятки с каким-то здоровым детиной. Давайте посмотрим, что из этого получится. Эх, ты меня нашла. Ну, я же хорошо спрятался. Ну, это дерево не полностью тебя скрывает. Я тебе не верю. Я довольно маленький и замечательно помещаюсь за этим деревом. Мой папа очень высокий и все равно полностью помещается за этим деревом. Не может быть, чтобы папа это дерево прятал, а меня нет. В любом случае, ты очень хорошо играешь. Давай еще. Мой папа Миллилит, он отлично умеет маскироваться. Когда мы раньше играли в прятки, у мамы никогда не получалось найти нас с папой, пока папа сам не решит сдаться. Ну или пока мама не начнет на нас кричать, это тоже работало. Спорим, в этот раз ты меня не найдешь. Ну давай. Привет, я тебя вижу. Как тебе местечко? Здорово спрятано, да? Было непросто. Правда? Мы с папой всегда здесь прячемся, и мама не может нас найти. Папа даже оставил здесь много классных вкусняшек, чуть-чуть вина и даже немного моры, но просит не рассказывать об этом маме. Но на этот раз, когда папа ушел, он рассказал маме о всех своих тайных местах. Дети не понимают, почему мама и папа так странно себя ведут. Продолжим играть? В этот раз я спрячусь в своем секретном месте. Ты никогда меня не найдешь. Так, вижу рыбку и 2 могилы. Так подозрительно побежали. У нас нет ни времени, ни энергии. Где его искать-то, блин? Там Геоку, тут надо залезать. Какую сторону-то проверять? 26 секунд всего. Я не успеваю все места проверить возможные. Ага, вот он. Кажется, тебе пришлось нелегко. Еще бы. Было сложно. Это мое лучшее укрытие, его не просто обнаружить. Даже мама не смогла найти это место. Как-то раз она пришла поиграть со мной в прятки, я прятался, она искала. Я спрятался в местечке, которое мне показал папа. Конечно, она не смогла меня там найти. Вдруг я услышал, как на гору поднимается много людей. Я думал, что мама позвала друзей, чтобы они помогли найти меня. Поэтому я спрятался еще лучше. Спустя несколько дней она все еще не нашла меня. Я подумал, что мама волнуется. Я захотел кушать, поэтому покинул укрытие. Но мама все еще не нашла меня. Может быть, она разозлилась из-за того, что я так хорошо спрятался. Я думаю, что мама и папа уже должны были меня найти. Прошло столько времени. Спасибо, что согласилась поиграть со мной. Мама и папа учили меня не надоедать другим людям и благодарить всех, кто сделал тебе что-то хорошее. Возьми, это тебе, из папиных секретных запасов. Однажды какой-то дядя принес мне немного еды. Я хотела отблагодарить его, но он отказался. Не знаю почему. Мне пора домой, а ты теперь можешь заняться своими делами. Оу. Вот так вот, ребята. Давайте тогда уже здесь рыбок будем активировать. Записки с пропавшими страницами. Ходил в хижину Бубу за лекарством для болезни духа Дзян-Эр. Через пару дней должен быть результат. Выполню задание, сразу уйду из миллилитов, и мы переедем. С меня хватит этой постоянной осторожности. Я отдал свои лучшие годы миллилитам. Пора бы пожить для себя. Вряд ли департамент по делам граждан станет мне отказывать. А если они откажут, плевать. Ты, я и Дзян-Эр, мы вместе уедем куда-нибудь из Лиюя и будем счастливы. Но пока Миллилит должен нести службу, все будет хорошо. Присматривай за Дзян-Эр и жди меня. О. И на этой грустной ноте серия подходит к концу. Надеюсь, что вам было интересно. Продолжим проходить сюжет уже в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр. Пока, до следующих серий.